Hello everyone, Nanu Nimma Angrybird ಇವತ್ತು ನಾವು KSOU second sem MBA ನಲ್ಬರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2024 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ರೀ. ಇದು ಬೋತ್ ಜಾನ್ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಲೈ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಗೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ Angrybird ಕನ್ನಡಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಗೋಗೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫ್ರಮ್. Next, explain the agency problem. Next, discuss the principles of corporate finance. Next, second unit ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ maximization of shareholders value. Third, briefly describe an overview of financial management. Next, discuss managers versus shareholders goal. Third unit ಬಂದು time value of money ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ define present value and future value with suitable examples. Second, discuss the concept of the time value of money and explain its importance. Third, define the term risk premium. Fourth, explain the compound and the present value of annuity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್ಸ್. ಥರ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫೋರ್ತ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ primary market. Fifth, mention some of the important functions of the capital market. Fifth unit ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್, explain the features of capital budgeting. Third, what are the objectives of capital budgeting? Next, define capital budgeting decision. Explain briefly the factors affecting capital budgeting. Next, explain briefly the significance of capital budgeting. Next, discuss the ways and means by which capital budgeting may be done effectively. Sixth chapter ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ investment proposals. Next, what are the difference between mutual exclusive and independent projects? Next, examine the kinds of capital budgeting decision. Next, explain the variations in analyzing the capital budgeting proposals. Next unit ಬಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಡೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Explain the following terms. First ಬಂದು cannibalization, next sunk cost, next opportunity cost. Third ಬಂದು discuss the principles governing the estimation of cash flow. Next, how do you adjust for inflation in cash flow estimation? Explain. Next, what are nominal and real cash flows? Next, what are the common biases in cash flow estimation? How do you address them in appraising a project? Next, 8th unit ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಸ್ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, what are the discounted cash flow techniques of capital budgeting? Next, define NPV and what are the merits of it? Fourth, why do you think NPV and IRR give conflicting results? How should it be overcome? Next, how is profitability index calculated? Differentiate it from NPV. Next, a company has an investment opportunity costing 40,000 with the following expected net cash flow after taxes before depreciation. ಇದು ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 to 5 ಇಯರ್ ಬಂದು 7,000 ಈಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 6 to 9 ಬಂದು 8,000 ಈಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ 2 following alternative investment you will advise and why under the payback period and average rate of return methods. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಬಂದು Angrybird ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the assumptions of cost of capital? Next, what are the significance of the cost of capital in decision making? Fourth, what is the opportunity cost of capital? Next, explain the factors which affect the cost of capital. Next, what is the implication of flotation cost of the cost of capital? Next, describe the approaches to calculate the divisional cost of capital. Next, unit 10 ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ cost of equity capital. Next, how do you compute the cost of debit and the tax after cost of debit? Next, how is the cost of preference share capital calculated? Next, how is the cost of equity estimated under the bond yield plus risk premium approach and earning price approach? Next, briefly explain the concept of cost of retained earning. Next, 11th unit ಬಂದು the weighted average cost of capital ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ what is weighted average cost of capital
Examine the rationale behind the use of weighted average cost of capital. Next, how do you compute the capital structure weights required for weighted average cost of capital? Next, what are the steps involved in the calculation of weighted average cost of capital? Next, unit 12 ಬಂದು the weighted managerial cost of capital ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ what is weighted marginal cost of capital? Second, explain the procedure for determining the weighted marginal cost of capital. Next, explain the decision rule for using IOS in investment decision. Next, for better investment decision, weighted marginal cost of capital scheduled and the investment opportunity schedule can be combined. Describe. 13. Introduction to capital structure theories. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ define capital structure. Explain capital structure theories. Second, explain the fundamental of capital structure theory. Third, discuss the business risk and financial risk. Fourth, briefly explain the importance of capital structure. Next, how do you measure the factors determining capital structure? Next, capital structure theories ಅಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆವರೇಜಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಜರ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ financial and combined leverage. Explain what are the implications of operating financial and combined leverage. Discuss and explain the types of leverage. ಇದ್ರ ಕೊನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು explain the nature of external factors affecting dividend policy. Second, discuss the approaches of Walter's model. Third, discuss dividend division theories. Fourth, briefly explain Gordon's theory. Fifth, difference between relevance and irrelevance decision approach. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಕ್ಕ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ದು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು PDF ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ RJ Angrybird ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ RJ Angrybird ಅಲ್ಲ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದು RJ Angrybird ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ರದ್ದು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ RJ Angrybird ಕಾರ್ಡಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್.